GH. Nice GH. Obusia, hwɛ video ya me be hwɛ no obia ma me kan kyerɛ me sɛ mesrɛ mpii ani die kwan so. Hwɛ no obia me ka sɛ I'm being tribalistic. I am not. This is reality. We are reality we need to address and talk about. Yes, this is reality. Hwɛ ya yɛ din Asanteman sɛ ya nsɔre a ma yɛ musu a wanhwɛ ya o be say yɛ ni bɛba yɛ ho so no. Na asɛ yɛ de mrade ne nada bi bon wan sɛ kyɛ sɛ yɛn sɛ si fam. Na afei the youth a yɛwɔ Asanteman mu no yɛni mmerɛ ho so na yɛ bibia no ebetimi de yɛn side akyerɛ so ɛya na awerɛho. It is sad. This is sad because what the yɛn hwɛ de o hwɛ me say now nyinahini box site ɔmo pɛ sɛ ɔmo ya na ɔmo yɛ nyinahini style bi na afei de nyinahini box site no kɔ afei de free yɛn nsa kɔ baabi foforɔ na ɔmo de box site head ne nyinaa kɔ baabi foforɔ wɔn ho sɛ meeting akɔ so wo de mɛba hɔ hwɛ yɛba bɛto aba yi kuma woodfo bebree na gyinagyina mu kɔ meeting akɛseɛ ne ahodoɔ ɛyɛ Kumasi movies ni twafo wɔ Kumasi na gyinagyina mu na yɛnkɔ ha na ɔmo gyina mu a na yɛto aba na party ɛwɛ ne yɛ Asanteman wasɛm na mbɛka yɛ ɔmo tie asɛm wɔ yi yɛka na ebi mu nte aseɛ description wɔ me say WhatsApp group no link ne da hɔ mo join the WhatsApp group no mesrɛ mo na nsɛm bebree wɔ no ma ɛya yi papapapapa hwɛ ebra na Idris Elba ɛyɛ Hollywood actor Ghana ni a watena blokyire mfie bebree a wayɛ ne dwuma nyina ewiase nyina nim no ɛyɛ Idris Elba ɔna da me nkyɛn ha yi ebra na ɔyɛ documentary documentary no ohun sɛ Asanteman mu na ɔba bɛpɛ documentary na obetimi aton esan sɛ Asanteman deɛ ɔtɔn na ayɛtɔ ɔpɛ documentary ne deɛ ɔba Asanteman mu ɛna bɛpɛ documentary bɛpɛ din bɛpɛ bibia de kɔtɔn gye ne sika papa bi but ɔba bɛyɛ film village deɛ ɔkɔnkran kyɛ sɛ Asanteman deɛ adepa deɛ nsɛ yɛ but wopɛ bibia bɛkɔ akɔtɔn ama wiase wonim sɛ Asante da so kim sɛ deɛ ade ne sitie bia bɛtɔ but obesi film village wɔnyɛ sika obesi film village deɛ baabi a obɛpɛ ne documentary ɛde kɔgye sika papa bi a obɛdidi ho akɔpem sɛ obɛwu ama ne ma ne nana no nyinaa bɛdi deɛ Kumasi story anase Kumasi no ɔbɛyɛ documentary ne sanse Kumasi deɛ wotɔn ayɛ dɛ yɛtɔ ɛnyɛ ya ɛnyɛ awerɛho ɛnyɛ ya awerɛho sometimes on me tin you may be a dear Asanteman ya So this is Kumasi, Ghana. Then so Asante ahwɛ ɔman ne nyinaa me say Asante ahwɛ ɔman na ahwɛ ɔman na fitete ɛbɛpem saa mmere efi schools ɛdeɛ na Asante nyɛ mu a ɔman yi nti ade nti na deserve saa deɛ why ade nti na deserve saa deɛ nipa mpɛ no korɛ me say when obi ankasa me yɛ tribalistic this is reality and ɛwɔ sɛ yɛ address it obi a bɛbɛka kyerɛ me sɛ tribalism bi and you are hypocrite adentina or pɛ documentary ɛde akɔgye ne sika deɛ wankɔ nkraman wankɔ documentary adentina wankɔ documentary no aha say na obenya story a ɔtɔn a ɛbɛtɔ ɛwɔ wiase afa na baby a Asanteman documentary wo de kɔ baby a ɛbɛtɔ aha na ɔba bɛyɛ no video na me da me nkyɛn no nti nya say bi a meka asɛm bi kɛkɛ but eduru bra ɔba bɛyɛ film village deɛ ohun kan na me ya wo de yɛhwɛ nkɔmɔ ne president di yɛhwɛ ma Your Excellency, we're here to make a presentation to you, but also we're just hoping that this is a conversation. We want to build this with you. I know that you have been very focused and briefed on the creative opportunity and creative sector. And, by way of working with you on Beast of No Nation those many moons ago, we are still very dedicated and focused on bolstering creative sector of Ghana. We had a very fantastic opportunity to locate this land opportunity near Osu to bring what we believe is a very important component of the creative build, is to build the facilities, to have schools, to have a precinct where you can point and say this is where the home of the creative center can be positioned around. And we have done some critical thinking about how we can do that, but it is centered around the schooling and essentially the facilities
to create employment, to create a workforce and educate Ghanaian creatives. The castle for us remains at the center point of the focus. So this is the castle area, and this is the 22. With the old castle, we can't change it too much because it's a UNESCO heritage site. And so we can just, restore it, to what it should be. It's been abandoned for quite a while. There was a credentials hall and all that. And then there's the room where Prof and Rawlings used to stay and all that. It'll be interesting for, tourists to be able to see those. Yeah, those places, the Queen's Bedroom and all that. We're also planning a crafts market where people could buy African craft, and then also a gold souk. Ghana was known as a gold coast, and we produce a lot of gold. And we have Ghanaian jewelers and others, and so we're looking for a place where we could promote Ghanaian and African jewelry. And so if we can incorporate all that in here. I've been working for 30 years, and I'm at a junction now that I can perhaps bring work to where I am, where I want. So in this instance, to be able to bring international work and films that I'm in into our own facility in Ghana, it is important that we are competitively forward-facing when it comes to our policy. So everything from how, cameras and things, custom relations, to taxation on certain products, to local labor laws, all of those things are very important to be able to demonstrate. When I say to Apple, I want to shoot in Ghana. They have no reason to say no because most shoots are inside a studio, you don't even know where you are. So if I want to shoot a film that is set in America but in Ghana, it is important that I have a very robust policy and partnership with government to demonstrate that everything is good here. Everything from the insurance of our production to the local labor laws to everything that they need to make that decision. Just a final one. We need to do some urban planning around here. Yeah, because the traffic is going to bring into that district. You need an urban engineer to make sure that you don't have a gridlock in the area. You need to look at parking, because it looks like it's all built up in green space. There must be enough parking space, either a multi-story car park or something, and then maybe a one-way system that brings people right down by the Independence Square and then come in somehow, and then going out, they take the other way out. Afei wɔn nneɛma a yɛde yɛ Kumasi It started from awards, movie awards ne saa nneɛma a yɛkekakeka ho no nyinaa. It started from saa berɛ no. Ɔmo yɛ movie awards a Kumasifoɔ ne kɔ a yɛtreat wɔn bad. Baabi a Kumasifoɔ mpo kɔduru nkran a hotel koraa yɛnye bi ma ɔmo nnam. Ɔmo brɛ ɛna Kumasifoɔ ne sete a sɛ ɔmo nkɔ bio. Ɛdidi mu saa yɛn Ghana movie awards ne wei. Monkan ho sɛ asante ne mu a ɛnyɛ yie. Sɛdeɛ yɛwura kaeɛ no. Asante ne mu a ɛnyɛ yie oo tom. Na deɛ moyɛ no monhwɛ yie. Ɛsiane sɛ bɛyɛ kakra bi no, moanhwɛ yie a aman mpanimfoɔ, amanyɔfoɔ, monhwɛ yie na bɛyɛ kakra bi no, mo werɛ bɛho. Asante bɛka sɛ da biribiara nu a mode mo nsa bɛka asante na wɔbɛma mo kwan sɛ momfa mo nsa nka. Monhwɛ yie. Na deɛ ɛbɛbɔ ba no, ɛnkyɛ ɛberɛ kakra bi. Wodeɛ mopa mo nsɛm video yi ntoɔ sɛ from now to bɛyɛ 5 years ɛdi anim. Wobɛhu sɛ saa deɛ no bɛma anim so. Nka kyɛ sɛ adɛn na asante nyɛ. Hwɛ Nyinahini bauxite. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ kokoa asa saa na ɔmo yi firi ha. Yɛte Nyinahini bauxite ɛnyɛ nnɛ. Kyɛ sɛ wɔ Asante ɔmo pɛ sɛ ɔmo pɛ kwan biara so na ɔmo gye firi ha. Ɛnura sɛ ɛna obi send me comment. Me brother baako pa, I respect you so much. Thank you for this comment. Ɛna ɔmo ama adwene ba sɛ
On person we in a hini box site, a free ha. And the cover before for Sana Kufado ya, Nkoi or the Baco or person who equal chibi. A dear Asantehe. He say, we're super so you know the co western or baby another. Why? Meeting because so mention, you couldn't put him. The Yami or no man can actually or the Ache or Yenahino. The tea in a hidden box site and once I'm on Yaneba, Iki Kane. Omo be two. Omutia. I want them for no. Yes, I see no. Inipano, see a flower high, more be watching dear. Ombeye, Yenia. Yetiti Brono Soho. Said the almost be Eddie, because he to her, and Yadia Wow Dobancho, who beat my day, Ado. It will be found, with this assent part. Because the boy will connect maybe once, Nipana and Namono, Yemobi and Yebi. And no than Chenia, ye cha, a buying at 30%. Ghana, I had to contract, and be cry, be all cry now, band 10% now. Won't me, where who need to. So now it's so na commode we nyahwe okomani bidi enkwara kakra benye adwuma yi ntinega e de ai amoase na amosa de so na agene sa esere sa we nu kura na ehemu no e na etwa ye yi kura se na se yinu anu aso mbe ye sa de wo hode a na ye ya na bibi fire so de nta ye ni abre no kakra no ye ni abre kakra because ade no ya hwe ni ya ye ti mamu yehu sesenka wo wade emiensa ka de so paa no ene ye boabo anketo anu nyina no ne ye de ayede abeka eye abadada no peso APP o mobile chenchina o mbekwa akosi refinery no ewo chebi na wo betu box site emudududu e de asa ye kwai na de ko chebi na ye de hu futuro no e boy wonyahini ADC for so ba ya omo so susu ya ze omo kwa akosi refinery no ewo awaso na no so maba fa box site na firi nyahini e de akọ o ka se friends ye de kwa awaso a ewo ye Ghana nyahini so ye Ghana e na ho so na no agudia no ewo omo mpene e ma Asante box site e me hye adwuma na se no omo nsi refinery no e ma ho faso e ma nyahini ne mpotam Asanteman mu na so m de bekọ baby bia ene ye pese e beti se company foforo kra e de nani e kire ho ene wo twin product on pro ho no Abusua ina akuti no panimfo se da wo makwan ye no ane sai na amben ye no ane sai aba boni be na Asanteman ye any good thing bia ye kan ye wu akwaje bosia de bre o man no ne ye de asiesie kan ne ye de bie interchange ano swame interchange ntimi anyu kuma central market why ko he market esi krofrom esi adane death trap a day 2007 na ye wu akofo de nsa kan a o share product na se aban bia fa ne nsa kan ye twa ho aye market boni be na Asanteman ye o kan se obewa be catch us all tribalistic. This is not tribalistic. This is not tribalism. This is reality. Aba ebusuya feel na chewa the comment section. Me say me the link bi description no ukọ link da so WhatsApp group wo boso. E bia na obi bia pesa o kan obetimi abe share o group ni. So da be ya betimi aka ho ase. Sabe pepe enese. Na me to aso a enyoma ekoso do ma hene ni emu nsensem no. E na ye opanyin ba akwa be wudi bron ahafo act no wa kire nsemu say wan koso wa anase wan kusua o manhia still na undi yenkuti ba ebisa no ukosua wo kumase oso wankosua ebisa no se ade oso o na bonafo aba na nananom se da bi emra na ankyere saa emra no ne sen your friend of the Bonafo Region Bill of 20th March 1959 and I'm quote to page 440 paragraph 3 you know and no minister no or introduce you bill no can say emrana eketi Bonafo na hia say be kan no potokasem no say there are just 2 points which I should like to mention which are not specifically dealt in the bill. The first is the question of traditional allegiances and organization. It is not the intention of the present bill to disturb
any traditional allegiances which may cut across the by boundary. The governments are at the moment considering question of chiefs who feel they are being cut out from their subjects or superiors. Emrana bae na ekreti brafo no. Omu sinipi se sabe ahensem ya de ensesa ohene bia osom ne bia akọ. Eno an se we ye administrative. Uncle Shai. No Uncle Shai no ka se. Enam se na brafo abento de Uncle Shai. Ena omka se emra no enti no untimi nka so ohene emra no ma ho kwan because emra no anka se brafo region no untimi abani enti no ohena osom no ne ade no asesa ansesa bibia no an se regional ba as administrative ti de na e ka no na akwoti yes no kre we really act no we de wa wasoma o enye se bia obi ye na edi bia na mamme kwan so sa na tie uchu mutan sa na ede edi tie na we na Sam George eni ebisa nsenti sem we ekoso peace council for enka bia manfo bebre complain say peace council for some do manu to sa nsem we san say entwa ye peace council for some do manu to sa nsem we na unim say you bisa Sam George peace council for say ma omo appointment and say inform nka aban nyoma bia ho yenti Sam George ba the National Peace Council, the boss, he was here on hot issues. He said they have not taken a position yet on all of what you are doing. How does that sound to you? The Peace Council is a disgrace and a shame. I've said this before and I'm saying it again. Why do you say that? The Peace Council is one of the biggest problems of this country. They are hypocrites, extremely hypocritical. We've seen the posture of the Peace Council. The Peace Council has become a very political organization. It should be disbanded for the sanctity of Ghana's peace. The Peace Council is a threat to our peace as a country. That's a serious thing yes. to say. It's a bunch of hypocrites who have sold their conscience, like the way Esau sold his birthright for a bowl of porridge. The men and women who sit on the Peace Council, if they have conscience and if they fear the gods that they say they serve and worship, they should bow their heads in shame. They said they don't want to. Sam George na akwoti no say peace council is a disgrace. Nke nyoma we koso nyina mutimi krampo mfred o man nka nchen se de mu ye jaine mwa. It's a threat to Ghana peace. Peace council is a disgrace. O say peace council on person obetimpu kra. E asem obusua. E asem pa. Mesra o se feel free na chere wadwen o comment section. Enen de di kan ya mesra subscribe na share se de be ya obi abetimi nya bi. Description o ube say link bi da ho. For more than say obe join the WhatsApp group. Na Asante o man work nso abeba so. Mesra feel free. Oba ha bia feel free na chere wadwen. Me da se o hwe me. Macro.